برنامج Sundown هو وجهتكم للأخبار والآراء والنقاشات والحوارات. استمعوا إلى البرنامج حيث يتحدث فيه أصحاب القرار عن قضايا تؤثر في بلدنا وغارتنا، فقط عبر برنامج Sundown على آي راديو. عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the second hour of the Sundown Show on I Radio with me, Madrama James. Again, we are turning our attention to the young people of South Sudan, the heartbeat of our nation's future. Last week, the National Legislative Assembly passed the National Youth Development Policy, a landmark framework aimed at empowering young people, promoting their participation in decision-making, and addressing challenges such as unemployment and access to education. To help us understand what this policy really means for young people on the ground, I'm joined live in the studio by Mutwakil Mamour. Thank you so much for coming. And at the same time, in the studio also, I'm blessed to be joined by Aflora, who is the Executive Director of Markas Al Salam. Good to have all of you in the studio. Let me first start with Mutwakil. Could you briefly describe what you see as the most significant changes introduced by the new youth development policy? Good to have you. Thank you, iRadio, for having us today. My name is Mutwakil Mamour. I'm the Deputy Chairperson of South Sudan National Youth Union. The policy, the youth development policy that which passed last week in the Parliament, this is I can see it is one of the big achievement for South Sudan National Youth Union so far, to promote and to develop the life of our young people in South Sudan, which are from age 18 to 35, which will help them to develop their skills, which will help them through the allocation of 10% that we mentioned last time, to develop the young people in South Sudan. So I see it is a really significant work done by my team in the National Youth Union, and also Markaz Al Salam organization. We were working together with them so that to achieve this point. Well, over to you, Florence. When this policy was passed, finally, what really crossed your mind? This policy, it brought so much joy, because this is something we've been waiting for about 14 years, or even more than 14 years. That means some people who are youth left the youth age, other youth came, left the youth age, It has been a whole lot of struggle, but we are very, very happy that finally the youth have a policy. You see, this National Development Policy for the Youth is a document that defines who is a youth, because we've been having issues identifying who a youth is, and we've been using documents from other countries to define who a youth is. For example, the AU looks at the youth as somebody from 15 to 35. The IGAD looks at a youth as somebody from 15 to 35. East African Community also looks at youth as someone from 15 to 35. So those are the frameworks we've been using. But now as a country, the country has decided who is a youth, And that is something we really wanted, because when you come to South Sudan, you find a lot of people who are above the youth age but keep claiming spaces of young people. So now having this, it gives us something to protect ourselves and say, this is our space and this is the document we can use to defend ourselves. Secondly, the policy is a document that looks at all the challenges the youth are facing, and then it gives solutions, and it gives key responsibilities on how they can be tackled and who can do what. It also tells the youth what are your roles, what are your responsibilities to the nation.
So this document is a very, very strong framework that we really, really needed, and it has been a long way, and we're very, very happy when it was passed. Oh. Thank you, Florence. Mutwakil, we had some concern raised by youth representative and that's also MPs on whether the age bracket should be from 15 to 35 or 18 to 45. Really, what was your, initial reaction to that? What we advocate for is the age bracket of the youth supposed to be from 15 to 35. Because if we look at East Africa, AU, this is what they consider. But what has passed now in the National Legislative Assembly, it is from 18 to 35, because they were saying that 15, it is a child according to the Child Act, in South Sudan Child Act. But we say it's okay. At least we have reached. At least nobody will come tomorrow to claim that youth in South Sudan is defined from 18 to 45, because what we were advocating for is like our definition of the youth of South Sudan at least should be like the regional age bracket, as I mentioned, for East Africa and AU. If you go to to US, the age bracket is from, I think, from 15 up to 24. Yeah. So what we're really advocating for is that this document should be, as it is passed already, we need this document to be implemented. What is written there need to be implemented in action, and that can only be done through the voice of the young people of South Sudan. Also, we have other documents that we shall advocate for soon, that the youth and sport policy, plus the youth enterprise fund bill. These are the documents also we are still going to work on them. Okay. In the country, Florence, we have some young activists, and looking at this particular framework, does it also, plus the age bracket, does it really look into the issues of giving platform, a vibrant platform to some of these young activists in the country, plus the opportunities? We have seen a youth-led organization or youth association being, held by someone who is even above 40 years. What's your take? Thank you so much. You see, this document actually goes down to show the different types of youth, because when we talk about youth, some people feel left out. But this national policy, it stipulates the kind of youth that they're going to work with. And I believe it has been very inclusive. I think they were able to even include refugees, that we feel like Monjash and Fimashakil Mahal Tomon to seek refuge in our country, and we can also be with them and support them in the youth activities. So when it comes to spaces for young people, this document has really been very, very inclusive in nature. And I don't know. People need to actually go through this document to see how young people will be supported, whether in organizations, in the churches, wherever the young people are. This document will be able to be there to solve most of their issues when it comes to either education, unemployment, a number of things are stipulated inside that document. نعم يلا متوكل لو أننا نبسط في دوكيمنت ديل حال بعدين بيجوزوا الكيف لشباب تانينا في ولايات والكمان الما بيقدر عنده فرصة يجي لحد في برلمان كنائب رئيس بتاع شباب برضو. We are working soon أننا بنشيل الدوكيمنت ده في ولايات
والإدارية administrative areas. We will go to the state by state, to educate them about this policy and how important is it, and even through الدعم اللي احنا بنلقاه through the support from مركز السلام and other local and international NGOs like the government. We will print this document out and we will take it to the states and administrative areas عشان شباب كلهم بشباب اللي في مراها هم بيعرفوا ال rights بتوعهم وين. And for me I believe if this document يعني legal support الكفاية, our youth will not suffer. الحاجة الثانية ده بيكون support كويس إنه عشان نلقى سلام الدائم كويس. So this is the time if يعني بناشد الحكومة بتاعنا لو نحن دايرين سلام ودايرين let's just make our youth busy with their activities. لأنه الشباب لو هم بيقوا busy شديد بactivities بتاعهم ما بيكون نحن تاني عندنا مشاكل because الناس اللي قاعدين يشاكلوا دي قاعدين يستخدموا الانرجي بتاع الشباب كويس. يعني نحن ما دايرين تاني شباب عشان يتم استخدامهم in negative ways. نعم طبعا نسينو support دي تبزات support يلانا براهبو Florence. I mean support للشباب like في policy ده في كلام بتاع إنه لازم من national budget يكون في allocation بتاع 10% بتاع لمشاريع بتاع الشباب لل youth activities. We know the situation يعني مرات ممكن sometime في ناس بيقول شباب they don't deserve, this is too much money. لو قلنا مثلا 10% implementation بتاع حاجات زي ده مرات sometime بيكون مشكلة. So السبورت أنا داير إنه البوليسي ده يعني يلقى الدعم بتاعه الكفاية, يعني يلقى سبورت الجد عشان إحنا نقدر يعني نساعد شباب بتاعنا. نعم فلورنس مرحبا. To tell you that in the policy, the National Youth Union is identified as one of the key implementing partners in promoting this document. So the National Youth Union has different branches that it has. We have at the national level, we have at the state level, Payam, County, Boma, and we also have outside South Sudan. So working with the structures of the National Youth Union, I think we'll be able to capture a lot of young people. And so passing down the information, I don't think it's going to be so hard because we already have structures we're working with. Secondly, for somebody to be part of the National Youth Union, there are different places they come from. There are those ones that come from the different states and administrative areas. There are those ones that are faith-based. There are those ones that are from diaspora. There are those ones from youth organizations. So all these constituencies that made the National Youth Union inclusive, we can use still those different constituencies to reach down to the youth in the grassroots level and everything. Yeah, I'm bringing this out because the National Youth Union is the umbrella for all youth of South Sudan, be it associations, be it organizations, anything youth. The Youth Union is the one that takes lead. I think that's the clarity I wanted to make. And over to you, that's Mutwakil, talking about youth taking lead and also the rest that are in the state or administrative areas really benefit from this, calls for a collective responsibility or holistic approach. لكن تبيلغا في جزء من حاجات بيقدر جاب اسم بتاع شباب واخيرا ناس البعدين بيجي يستفيد منهم ما بكون شباب براو تمغاد بعمل شنو كديبيتي chairperson بتاع youth union. لو انت كان شفت يعني الconstitution بتاعنا بتاع South Sudan before كان silent about the age bracket of the youth. لكن now through this policy we have defined يعني هنا لقينا تعريف بده منو هو الشاب.
فعلا كان في حاجات بيجا والشباب ما كان بيستفيد منه كويس. غير كده even international NGOs في NGOs في البلد ده بيجيبوا برامج تاع شباب without even consulting أو without even بيجوا للناشونال يوز يونيون. As my colleague mentioned, National Youth Union is the only umbrella for the youth in this country. So to implement any project is concerning youth, you need to come through the National Youth Union. عشان كده أنا بوجه رسالة ده لكل ال NGOs اللي قاعدين في البلد ولكل الشركات اللي هم بيقولوا مرات داير ينفذوا حاجة عنده علاقة بالشباب. They should come through South Sudan National Youth Union. برضو ده رسالة لكل المنظمات الشبابية and association youth NGOs. They need to register with South Sudan National Youth Union. soon ان احنا بنتكلم مع كل الجهات انه اي منظمة او اي منظمة او association هو بيتكلم عن شباب they need to register with us. We will talk to the authorities that ما في منظمة أو ما في جسم تاع شباب ما مسجل في اتحاد شباب ان احنا we will not consider الحاجة ده as منظمة شبابية. وفي الناس الباص البارو خلاص بعد تسجيلهم بيستفيد شنو؟ نعم نحن لما هم يسجلوا we will recommend them انه this NGO مثلا هم فعلا شغالين في حاجات الشباب. so لو بيجا في اي support كان ده بيجا support الجاي من الحكومة او support الجاي من برا support تا youth انه الريجسترد youth organization هو ديل الناس الريجسترد معنا في National Youth Union. اي زول ما ريجسترد معنا في National Youth Union we will not consider as منظمة شبابية او حاجة ممكن يدعم الشباب. All right. Very important as well, the document mandates 20% of leadership position in the national and state government be reserved for youth. Besides that, pledges 10% of that's a national budget for youth project. How is the National Youth Union going to make sure that all these percentages are implemented effectively and fairly? طبعا ده بيكون through dialogue with our the stakeholders, okay, starting from the government, because since this document already passed in the National Assembly, ده خلاص ده بقى ورقة اللي beside الشباب. نحن will have dialogue with the authorities, with the government, مع المنظمات برضو local NGOs عشان حاجة ده بيعملوا implementation. we'll have dialogue برضو مع governors كويس plus the chiefs of the administrative areas إنه يا جماعة let us implement this. في هسه جزء من ولايات جزء من states already هم عندهم شباب كفاية في positions كويس. I don't want to mention the names لكن في ولايات كتير في states كتير already هم عندهم شباب فرص كويس. بنشكر برضو His Excellency سلفا كير مياديد رئيس الجمهورية لأنه هو كمان بدأ في إنه يجيبوا شباب يعني في position كويس. أنا لو عينا هسه already عندنا we have newly appointed governor of Upper Nile State هو قريب لعمر بتاع شباب كويس ونتمنى إنه المرة الجاية يكون يدول شباب. الحاجة الثانية برضو إنه برضو بنطالب الحكومة إنه في position يعني في positions كتير في الحكومة يا ريت إنه برضو يدوه للشباب كويس. لأنه الشباب عندهم أفكار كويسة جدا جدا هم بيقدروا بيساعدوا المجتمع. فنتمنى برضو من شباب بتاعنا إنه هم يكونوا قدروا المسؤولية. when you are given a position بليز انك انت لازم تكون قدر المسؤولية ده وانك انت تشتغل كويس عشان انت تدي ثقة او تخلي الناس اللي ادوك ثقة ده انه فعلا شباب قادرين
كان في باقي ناس بيقولوا شباب ديل ما بقدروا so خلينا نثبت العكس. Yes. Now, Florence, if you take a look at the percentages, 20% leadership position needs to be reserved for the youth, and 10% for that's a national budget. And in most cases, with my interaction, more especially with female activists, most of them are saying when it comes to issues of that allocation of a certain percentages, women or ladies are left out intentionally. Now, what should be done really to make sure that these percentages are recognized? Thank you so much. I think that means we have a lot of work to do when it comes to advocacy, because I think some ladies forget that even if they are women, they are still youth. As long as they are from the age between, now in South Sudan it is 18 to 35. So from 18 to 35, you're still a youth. Even if you're a woman, you're still a youth. So we have a lot of work to do when it comes to advocacy, and also we have to empower them such that when these roles are there, they can be able to take them up. I think that is one of the other things we can do. And lastly, maybe we can do a lot of monitoring to see to it that equality is in place, because if we don't monitor and evaluate and see what is happening on ground with the implementation, it will be difficult for our advocacy to be there. Yes. All right. Mutawakil, one of the policy's key objective is to boosting youth participation in decision making and peace building initiative. Da bialga ketir في زمن بتهر شباب ياجي شكله لكن لو بعدين جاء في allocation بتخراسي وشنو يعني بيسيبوا من برا بدب يعملوا شنو عشان كيف تبيلقى فرصة الودي زي 20% و10% 20% بتا سلطة و10% بتا national budget كمان شباب بقدر يلقى. زي ما أنا ونست قبل شوية إنه ده بيجا ده رايت بتاع الشباب والرايتس بتاعك ده كويس. نحن we will advocate, we will keep talking to our leaders كويس إنه يا جماعة ده رايت بتاع الشباب كويس. As I told you كمان إنه when young people are busy كويس ما بيكون في مشاكل، بيكون في استقرار، بيكون في سلام. So نحن we will keep يعني talking to our leaders كويس. نحن لسه هنشتغل في ورش كتير هنعمله كويس عشان نحن نتكلم عن ال rights ده to be implemented. Yes. So National Youth Union كتيا تمراقبة عشان برو كمان تنفيذ بتا document ده يحسن. We have a committee. الكوميتي ده شغال من البداية، يعني ده الكوميتي اللي كان شغال closely مع ال special standing committee في National Assembly. This committee will continue working عشان يكون في مراقبة بتاع الحاجة ده. The same committee اللي بيشتغل اللي بيكون بيشتغل في الدايلوج اللي بيتم مع الناس ده. National Youth Union نحن لسه هنتكلم even with the parties, with the NGOs, بنمشي even leaders في religious leaders. We will talk to them because ده right بتاع الشباب. So نحن will talk للناس كلهم عشان إنه يعني الحاجة ده يتنفس. نعم. Florence, in many communities, young people, more especially that have the academic qualifications, currently lack that formal job, limited access to some areas, limited access to that training and supportive infrastructure. How will the policies budget committing to that 10% and youth quota 20% help address these structural issues? More especially, there's issues of that unemployment, and there's issue of lack of training in some other parts of the country. Now, there's already 10% of leadership reserve, and for budget reserve, and there's 20% for leadership. How will this position help address some of those issues? Welcome. Yes, thank you for the question. I think there are other things that are entailed in the national policy,
And if you go through the document, you will see that there are other opportunities apart from the ones you've mentioned, like the TVET. It is captured in the policy that the youth will benefit from it. And I think it will now be decentralized, such that in every state, youth can be able to get these opportunities. Furthermore, we have the enterprise fund. It is stipulated in the national policy that young people can be able to get capital to solve their problems, because unemployment is so high, and we believe not the public sector may not be able to take everyone, so the private sector can be broadened, and this is by giving young people capital to start their own businesses. And so issues like unemployment can be cut down in that way. So those are just the few that I may remember right now. But if we go to the document, a number of issues that were brought out, there are a number of solutions for them, including issues of climate change. All of that is captured in the policy. All right. Dear listener, let's have now a first break. When we come back, we shall be giving you that chance on 0911022986. Do you have a special question to that Florence, who is the Executive Director of Markas Al Salam, and we have Mutwakil in the studio, who is the Deputy Chairperson, South Sudan National Youth Union. Badet wal bodik fursa shankef gade maswal wale atalik bitaki bad fasil de atwali nasma. انت في محل بتستهيك تكون فيه كليك مع اي راديو انا تكون في جنوب السودان. نعم أنا تكون في جنوب السودان. فرصة لك في 09 وايد ولا 229 6 وكمان خش توالي في برنامج أسأل السؤال بتاعي بذب في زمن بتاع أسا via our Facebook page as well. You can let us know where you're watching this program from. We have Batulmeo joins us from that. Wow, thank you. And then apart from that, Kuyan BR, thank you also for commending Nasgat bonus fee Modu Bita Policy Al Jadid Nasuma Minda Radio. Madrama. Ayua. Good evening. Good evening, Tolfuk. Yeah, Tolfuk. أنا بسلميته وضيف القاعد في الاستديو. نعم. هو الشباب المسؤولين للشباب. على حاجة أنا مقصود فوقه لأن البروجرام ده بروجرام جميل، لأنه الأسبوع اللي فات سميناه في الناس بتاع برلمان، ويلا أنا داير نسألهم الناس المسؤول للشباب ديل في جي بقول من 15 ل 35، وفي ناس بقول 18 ل 45. يلا انتم زي الناشونال يوث يونيون انتم قاعدين فوق ده، انتم قاعدين واقفين يا تتجاه 35 15 ل 35 أو 18 ولا 45، لأنه أنينا الشباب قاعدين نعمل حاجة، وبعدين خصوصا الشباب ما بعرف الشغل اللي بعمله في الولايات وفي الثلاثة إدارات، وانتم قاعدين في دا كلاسما، وما في يعني شهر واحد في أسبوع واحد عشان انتم تمشي عشان نشوف الناس زي شمال بحر غزال وناس وسترن إكواتوريا إيسترن إكواتوريا وواو كمان عشان نشوفوا نشاطات بتاع اليوث يونيون كيف بمشي كيف، وانتكم قاعدين عندكم اتصالات عشان هنا ده ريفورد عشان الزول شغال هناك في يوث يونيون في الولاية لازم عشان بعمل ريفورد للناشونال يوث يونيون عشان الشغل بتاعه نظيف ولا لا. لو في المشكلة انتم قاعدين تدخل يا طريقة عشان المشكلة ده يكون سائل، لأنه السنة الفات في شمال بحر غزال في مشكلة كبير، ومشكلة كبير ده يعني في الزول القاعد في الكرسي في ناشونال يوث يونيون ده يعني عمل الشغل ما عشان الشباب بتاع شمال بحر غزال ما مقصود منهم، يعني واقف مع ناس الكون داير السلطة بطريقة خير شرعي، لأن ما طريقة رسمي، والكلام ده ما ممكن عشان انت زول المسؤول عشان انت تجيب اتجاه واحد واتجاه واحد، يعني ما يكون عارف يعني
اتجاه ده بقول يعني اتجاه ده ما كويس ده يعني كلام ده ما منطق عشان يكون انين شباب عشان نعمل حاجات زي ده حاجات ده ما حاجات بتاع الناس زي شباب وده حاجات بتاع الناس الكبارين عشان بقول زول الكبير ده الراس ما كويس لكن شكرا انين شباب راس بتاعنا ما كويس كيف يعني يا طريقه شكرا انا نمرة انت معي وسط زمن تلفوك انا بعرف يلا انا داير نسال اخت بتاعنا هسه في الولايات صوت بتاع الناس اللي قاعدين هناك لانه في باقي ولايات في شعبات يعني دخل في يوت يونيون لكن انت بقول لهم شنو عشان يكون الشغل بتاعه يكون نظيف في الولايات. شكرا رسالتك شنو؟ شكرا جزيلا اخونا تلفوك. هنا في جوبا وسط السؤال بتاعي في داخل الاستوديو طبعا موضوع بتاع شباب بكون كويس عشان يناقشوا برضه بالشباب وتنفيذ بتوع كمان داروا ناس كل ناس ما من داي راديو. نعم سبيد داري من وين؟ نعم قدم سبيد. اوكي كويس بس انا عندي حاجه بس عندي رديف لو اننا قبلنا انه الشباب يكون من 15 ل 35 يعني انا بشوف انه خطر للمجتمع الجنوبي لانه هسه انت كشاب عشان تقول انه غير تقول في منصب حكومي مجتمع لسه ما انه ده حاجه انا شيء مشكله جديد يعني نعم يا بجيب التغيير تعال مع ممكن يمشي يعربوا برا ويستخدموا شباب عشان شباب يجي ينجحوا في مشروع بتاعهم لكن في تقسيم حاجات يعني هم ما قاعد يخطونا في احتمال انه we are able to do the thing so انا ما اعرف ده كان كومنت بتاعي بس. شكرا جزيلا متواكل وفلورنس في داخل الاستوديو بجوابه بالذات كلمة ولا مهم حاجة اللي تتعلمه مهم خالص لشباب تانين بارو كمان في داخل جنوب السودان 09 وايد ولا 22 986 986 تولفوك وكمان أخونا ثابت في داخل الاستوديو أمين من الصورة نعم سؤال بتاعك بارو كمان بجواب أول لاندر ودي فرصة تاني مرة لمتواكل زيارة بتاع بالذات National Youth Union في باقي ولايات وكمان موضوع بتاع H bracket بقول فيه شنو. طيب شكرا لأخونا دلفوك للسؤال بتاعه هو كان بيقول إنه من 18 إنه الناس وصلوا لشنو كناشونال يوز يونيون نحن البوليسي ده باس من 18 ل 35 سنة كان في مقترحات بتاع 45 من 18 ل 45 وكان في مقترح من 15 ل 45 لكن في النهاية الحاجة ده باس بأغلبية للناس اللي قالوا من 18 ل 35 بالنسبة لسؤالك في الولايات نحن ناشونال يوز يونيون عندنا برانشز في كل الولايات وفي الادمنستريتيف areas ناشونال يوز يونيون عنده طريقة بتاع الريبورت بتاعه عبر سكرتير عشان الولايات مع الناس بتاع الولايات اوريدي المشكلة بتاع شمال بحر غزال انت كان ذكرته ان احنا حليناه اوريدي شمال بحر غزال فيه رئيس بتاع اتحاد شباب هسه اسمه جورجيا تم انتخابه قبل شهرين واوريدي شمال بحر غزال هسي الاتحاد الشباب فيه مستقر ونحن يمكن حنمشي في كل الولايات اللي لسه اتحاد شباب ما يعني ما عملوا فيه انتخابات او زمن بتاعهم ماشي انتهى نحن اكيد حنمشي فيه برضو انا داير استغل الزمن ده من اي راديو انه نوجه رسالة لشباب بتاعت ولاية بتاعت جونغولي وشباب بتاعت ابر نايل كويس ليه يوم الليلة اتحاد شباب في جونغولي وابر نايل ناس ما قادرين يتفقوا عشان يعملوا مؤتمر بتاع شباب خاصة في جونغولي نتمنى من سيد الحاكم بتاع وسبب ليه تامين كناك ديرلغا منهم في ولاية جونغولي في لجنة تسييرية قاعدة almost 10 سنة كويس
فنتمنى انه من السيد الحاكم دكتور ياغاي كوك والوزير بتاع الشباب والرياضه انه يتدخلوا على اساس انه نحل اللجنه التسييريه القاعد لمده 10 سنه ده ونعمل انتخابات للشباب في ولايه جونغوليه. نفس الوقت برضو انا داير طالب من اخونا المعين حديثا جاكوب دولار حاكم ولايه آل النيل انه اول اولويه بتاعك انت لو داير سلام في البلد خلي انه يكون في اتحاد جسم بتاع شباب، ما يكون كل مره تعيين خلي الشباب يجوا يختاروا اللجنه بتاعهم اللي بيمثلهم، مين يختاروا الجسم بتاعهم اللي بيمثلهم. ده يمكن الولايتين الوحيدين اللي فيهم تحدي بتاع اتحاد الشباب. كل الولايات اوريدي بيقوا مستقرين وعندهم اتحادات بتاع شباب الا ولايتين اللي انا ذكرتهم ده. فاتمنى من الحكام هناك ووزراء بتاع الشباب اللي في الولايه انه يساعدونا في الحاجه ده. السؤال الاخير من اخونا ثبت في حي الثوره اللي هو بيقول انه 35 ده يمكن يكون خطر. 35 ما خطر. شباب في شباب الليله اللي واعيين لهم كويس، هم مؤهلين جدا جدا انه يقودوا ناس وهم قاعدين يعني موجودين على المستوى بتاع الولايات، على المستوى حتى في الفيام والبومس عندنا شباب قادرين، بس هم ما لقوا الفرصة. ونتمنى كمان ان احنا نساعد بعض كشباب، لو في شاب لقى فرصة وجا فوق انه نحن نساعده على اساس انه يثبت انه وجوده في الحاجة اللي عينوا فيه. نعم. شكرا. شكرا جزيلا. فلورنس برضو عليك. الو. نعم. الو. نعم. اي. ايه نعم ده أنا أخير قال لكن ما مشكلة. نعم تلقات بأسماء برنامج من 15 ل 35 ده زول بين هذيك شباب تبقول فيه شنو، لكن قبل ذاك تلفوق بقول رسالتك بدأ شنو لشباب كمان في باقي ولاية. مرحبا. شكرا شديد. I want to thank Tawfuk for this good question that he asked. As Marcus Al-Salam, we wanted the age bracket to be from 15 to 35. Suppose. Yes, this is what we wanted. And we Why are advocating for that simply because South Sudan is not an island. South Sudan is part of a region. South Sudan is part of a bloc. South Sudan is part of East Africa. And I told you in East Africa, community, a youth is defined from 15 to 35. In the Great Lakes region that South Sudan is part of, 15 to 35. In IGAD, 13 to 55. In African Union, 15 to 35. And I'm marufu. Yeah. So we wanted to align to the region so that we can be part of them. Yes. But when you say 18 to 35, that means there's a group that has been left out. So when East Africa is engaging or other parts are engaging with South Sudan, those young people will miss out on any of those opportunities. So we wanted it to just align for that reason. And also, when you look at other countries, their young people start developing because they are exposed to different spaces early, you see. But for us as South Sudan, we were saying that these are children. This is why they do not want them to be identified as youth. But the definition of a youth is a young person who is transitioning to become an independent adult. So they're just looking at that person who is already a child and transitioning to become independent. That is why they looked at it from 15 to 35, such that it is children who are transitioned to become independent adults. Now, if you remove the children and you're working with adults, where is the transition? Transition, they become Mafi. Yes. So we want our young people to start shaping their minds, to think about their responsibilities to the nation. Because I told you in the policy, those responsibilities are captured. We want young people to start understanding how they have to give back to the country. But if they come and discover that later at 18, I mean, it's just a difference of 3 years, but that space is gone. They have already missed it. Now they're coming in a space where they're supposed to actively participate. But remember, they are coming in as people who are coming to learn.
not actively participate. If they were given chance from 15 to 18, they would have used that time to learn. Then when they're already 18, they can actively participate. Yeah, so that is just the small gap that I had. And that's where Tulfuk is also coming in, that in terms of active participation, such ideas, put it to someone maybe down in the village, you say, no, kalam de. Now, what kind of message would you pass to such a person? Because okan mustake yala budor. Lekin mushkila bu basad bid banat. Sala talo der wodi sulta le sala umahata nenza ko la. Kalamta sesa, kalamta sulta, kalamta shino anna mafogo. Tabgul shino betable shikul sulta. Wallahi, I would say, these are responsibility as young people to build our nation. Sometimes people will want to politicize some of these things, but we can never run away from politics. Even Jodakil Betanas, Siasa get hassled. You see, there's a way we handle issues that can look political in nature. So there's no way we can run away from politics. So I think it's just important for people to know things, because we say information is power. Knowing is important. Now it will be upon that person to react, and how they react is how we try to direct them to react in a correct way. Yes. نعم متوقع في حاجة برا كمان داير زيد في كلمة ل فلورنس وانس. Yes, رسالة بتاعي للبنات للليديز إنه هم لازم يشجعوا نفسهم في إنه يكون جزء من اليوز اكتيفيتيز، إنه يكون جزء من المجتمع. مشينا في ولايات كتير في انتخابات ناشونال يوز يونيون بنلقى participation بتاع البنات قاعد يكون بسيط شديد مرة واحد. أنا عارف إنه يمكن جزء من عادات وتقاليد بتاعنا مرة أول بيت بيشوف نفسه she's less than a male وكده، لكن خلينا نسيبه حاجات ده، خلينا نمشي قدام كويس، إنه نشجع بنات بتاعنا. We want like to keep talking to them إنه ده زمن بتاعك كويس عشان انت كمان تليد كويس. ده بيكون مهم شديد. رسالة بتاعي للبيرنتس، بليز شجعوا بنات بتاعكم، شجعوا بنات بتاعكم، خليهم انه يكونوا جزء من الأنشطة بتاع الشباب وأنشطة بتاع المجتمع. We're almost coming to the end of our conversation, but now looking at this particular policies, Shabab Bitena Fitanin Gasumarais or Fitanin Asa Biga Khalas Bigid Nigas Ushunu was a policy there to Khabar al Kwais Tabagdaro Diloman. الخبر الكويس في حاجة ده إنه 10% الجبال والناس فيه ده. This 10% will be used لبرامج develop السكيلز بتاع الشباب كويس، لبرامج يعني بتاع إنه السنتس اليوز engagement centers اللي هم ممكن يستفيدوا منهم، للفوكيشنال ترينينجز كويس اللي هم بيقدروا يستفيدوا منهم. النسبة ده لو national youth union لقاو في budget بتاعه we can even بنعمل we will send جزء من الناس اللي هم عندهم تخصصات في جامعات انهم يمشوا ممكن ندي سكولرشيب كويس لجزء من الشباب كويس، بنساعدوا الشباب اللي هم ما قادرين يساعدوا نفسهم كويس بانه even loans كويس، ده ممكن يصل لهم عشان احنا نقدر نخفف مشاكل بتاع تورونتو نيجاس وكده كويس. هم شغالين جدا because they are not ومن يعني ما عندهم أي they lose hope. نعم. شكرا. هاي راديو. هاي معك. منو دار من وين؟ هاي معك سامسون من منقابة. قدم سامسون. يلا في حاجة مهمة. يلا في الدستور يا جانا 15 سنة حتى لو ارتكب جريمة ما بتحكم unless 18. ف3 سنين دل عملت شنو؟ مع الدستور بيقولوا 15 سنة لسه جانا صغير. فده سؤالين، ده حاجة مهمة يعني. نعم. اوكي. شكرا سامسون.
طبعا في كيسز كمان بتاع جوفينايل في داخل جنوب السودان. طيب لو أنا بقول شاب بيبدأ من 15 لقدام، بكون كيف بعدين اي راديو؟ الو مدرمة. أستاذ كمال. اي انا بالضبط كلمت هذا الزول الكلام ده. اول حاجه نعم يقولوا انه الزول عنده 15 سنه ده جنى. نعم consider as a youth خلاص هو فاهم، وفي الليجالي هو جنى صغير. دينيا ما هو 15 سنه انت اكتشفت قال انت فايلت بتاع الهيومن رايتس ده بده صغير إلا يصير في بتاع 18 which is now. نعم شكرا جزيلا. ده أستاذ كمال هنا في جوبا بس هاتجابتا خطر 09 وايد ولا 22 986 فرصة بس لمخالمة. طبعا وسط بوليسي الجديد بقول شاب بدأ من 15 ل 35. بقول شنو آخر مخالمة؟ هاي راديو زي ما بلولو كيف أكوتها؟ ما بطال. كيف مدينة واو؟ نعم عندي سؤال مختصر شديد. قدم. إذا حصلوا جبال بتاع ملكال وبتاع لما تم تفويض بتاعه وكان قاعد يناشد قبل شوية. أنا ما أعرف رأينا فقط ولو برسلوا الناس برأي وكلام قاعدين في هذا الواقع في الميدان. يعني لا يقدر نشوف فترة وجيزة يقدر يكملوا كل الأشياء المطلوب كان يعمل نفسه على الأقل عشان برنامج بروح قدام بطريقة الكويس. سؤال واحد وأخير وقال ما يكون أطلع بره من البرنامج. يقولوا ذكر بأنه قال في أجسام شباب المسجلة ده، وأنا شايف في شباب ده بيقولوا جندل هم ما شافوا إنه أيام دي يكونوا نفسهم ده معلومة ما قال نكلموا ما متلتهم في الدين كشباب لا قال كان خير جروبات توم أسماء توم من دي سموده يكون في المظلة واحد. شكرا جزيلا. شكرا بلولو. نعم ده كان زي ما بلولو من مدينة واو. متواكل فرصة الإكتوالي. شكرا لآخر متصل. خلينا نبدأ بآخر متصل لبلولو. زي قال إن إحنا ليه ما رسلنا ناس في أرض الواقع زي الحتات اللي ما في ناشونال يوز يونيون. نحن ورسلنا ناس كتير مشوا هناك في أرض الواقع، لكن دائما الحاجة ده داير دائما قرار قوي. يمكن لأسباب نحن ما قدرنا، عشان كده أنا عملت مناشدة عبر الإذاعة هسه للتو جوفرنرز زيل عشان هم يشتغلوا كويس في الموضوع بتاع شباب في ولايات بتاعهم عشان يكون في ناشونال يوز يونيون برانشز بتاع في جونغولي and upper Nile state. الجروبات بتاعت النيجس اللي اسماء بتاعهم اللي احنا بنشوفهم ده جروبات غير قانونية. this is illegal groups كويس. وديل اللي احنا بنتكلم معهم بحوار عشان هم يخلوا الجروبات اللي هم بيعملوا لهم مشاكل ده. لو نحن فشلنا او هم ما قدروا ما في طريقة الا نتعامل معهم عبر القانون والجهات القانونية. لأستاذ كمال وسامسونج اللي منغابة. نعم طبعا نحن بنناشد في البوليسي بتاعنا انه لما نقول من عمر 15 ليه؟ لانه اساسا الطفل او يعني نحن شايفين الشاب ده بيبدا بيتكون نمو من الزمن ده، يعني من 14 من 13 ذاته اوريدي بيكون هو بيعمل حاجات بتاعت شباب كويس. فده شايفين انه ده الزمن المناسب انه يتم تدريبه ويدوه حقه انه يكون جزء من المجتمع بتاعه ده. زي ما ذكرت زميلتي قبل انه ساوث السودان جنوب السودان ده جزء من العالم وجزء من شرق افريقيا وجزء من الاتحاد الافريقي كويس. في الحتات اللي احنا ذكرناهم ده كله هم نقدر يعرفوا انه الشاب من عمر 15 ل 35 ده ما بيعني حق بتاع انه حقه القانوني ده حقه القانوني، لانه الحق القانوني ده نحن ما بنقدر نتكلم فيه، ده حاجه ثانيه براو. في الحق القانوني هناك بيتعامل التعامل القانوني ده براو، لكن كحقه في انه يمارس انشطه بتاعته يمارس اكتيفيتيز بتاعه كشاب هو من حقه من عمر 15. لكن عمر 15 ده ما الحاجه المشي في البرلمان. المشي في البرلمان الان ده عمر 18 ل 35. يمكن نحن نسيروا الادفوكسي بتاعنا لانه بيعملوا له مراجعه كل 3 سنه في البرلمان، ممكن بعد 3 سنه يمكن
نلقى فرصة إنه يمر من عمر 15 ل 35. شكرا. All right. Adon, we're almost coming to the end. You had some concern from that Samson, Ustaz Kamal, and Azima Bululu. What do you have to say? Yes, thank you so much. For me, what I can say is, you see, when we're looking at a person's development, a person starts developing as a child, becomes an adult, and becomes an elderly person. In that transition, we don't see the word youth. The word youth came when people wanted now to engage young people to become independent people, because these are people who are seen to be very energetic, very creative, very innovative, and these are people who are seen to do things that are destructive in nature. So they wanted to engage these young people such that these people are directed to do things well. You know, as I said earlier, youth are seen as nation builders. Yes, not people to destroy, people who are used as agents to fight wars and all that. So how do they now engage these young people? This is where the youth aspect came in. Yeah, and that is why we were advocating from 15 to 35, such that we can start engaging these young people to know the responsibilities that they have for our nation before they become adults. And yes, in every country, everyone knows from when you're 18, that is when you're an adult and you're given responsibilities. You're not a child again. You can vote, you can take alcohol, you know, things like that from the age of 18. Below 18, they don't expect you to do any of that. But for this youthful space is for your engagement only. All right. Your last remarks in 30 seconds, if possible. Thank you so much. So, young people, this policy that has been passed is endless opportunities for you. It has opened doors for many people to come and engage and work with you. So if you do not know, now you know. You should be very happy that all your challenges that you have been captured in that document. If you feel they're not captured, after 3 years, we can sit down and review it. Mutawakil Risala. My last message to those who are following this program on iRadio, to the young people, please let us not wait for opportunities. Let's stay focused, disciplined, and let us know that the future belongs to the young people. We are not the leaders of tomorrow, we are the leaders of today. Please, the future is really truly belongs to those who act. خلينا نكون دائما مركزين مع حياتنا. خلينا نحن نكون نفتي الفرص، ما ننتظر الفرص، خلينا نخلق الفرص عشان احنا نمشي لقدام. شكرا لكل مستمعين اي راديو وشكرا لاي راديو. All right, dear listener, up to here we have come to the end of our discussion, focusing on the initiative taken by the National Legislative Assembly to pass the National Youth Development Policy. My guest was Adatsa Mutwakil, Deputy Chairperson, South Sudan National Youth Union, then Florence, Executive Director of that. We have Marcus Al-Salam. Thank you all for coming up to here. Let's travel now to Eastern Equatoria State and listen to a song done by Eastern Boy Al Bugul Shabab Dola. I've been your host, Madrama James.